Cantora gospel indicada ao Grammy quase é expulsa de Avião. Olha que situação inusitada. A cantora gospel Bobby Storm quase foi expulsa de um voo nos Estados Unidos após se recusar a parar de cantar dentro do avião. Em um vídeo publicado nas redes sociais da própria cantora, é possível ver o momento em que um comissário de bordo repreende ela, alegando que a cantora havia incomodado alguns passageiros. Bobby chega a ser aplaudida pelos passageiros ao dizer que foi indicada ao Grammy, mas toma outro sermão do comissário. Veja o vídeo aí. Signs off. It's not a disturbance. Once you're here, it's right here, babe. I am. I'm gonna have a seat. Okay. So watch me bless him. So I used to sing on planes a long time ago. I just found out I'm up for 2 Grammys. My very first time, you guys. My name is Bobby Storm. But I was like, you know, I haven't done this in a while. I've gotten to the next status, so. Are you able to be quiet? But they're enjoying it. So while we're sitting here, could I please? I'm not enjoying it. So I'm asking you, can you be quiet? Okay, well, that's a yes or no answer, please. Am I going to go to jail if I don't? Can you please answer my question? Are you willing and able to be quiet right now? I'm doing what the Lord is telling me to do. I'm asking you a question, yes or no. I'm your flight leader. I need you to follow my instruction. Okay. My instruction for you to answer my question. Are you able to be quiet What do you guys think? I'm asking you, ma'am. I'm asking you guys. What do you guys think? Okay. If you're not able to follow my instruction, you will not be taking this flight. Ah, okay. Are you able to be quiet? If that's the case, then that's fine. If you were the So that's person yes? in charge of it all. I'm your flight leader, yes. If you're the person in charge Okay. of it all, then that's Okay, fine. all right. Thank you. I realize I don't need anything. I need you by my side. Shine your light, I follow. Oh Lord, I try to pretend I can do without you, but I'll be out of my mind, doing things my way, losing faith, just living life blind. But I don't want this life no more. Oh Lord, regulate my mind, my heart and soul. I keep forgetting I've been through this before. Bom, após o comissário ameaçar expulsá-la, ela parou de cantar e o avião levantou o voo normalmente. A empresa não se posicionou publicamente sobre o assunto, mas a cantora disse nas redes sociais que a companhia havia entrado em contato com ela e o caso havia sido encerrado. Ah, para fechar, uma curiosidade. Essa cantora aí da confusão afirma ter sido indicada 2 vezes ao Grammy, mas isso não é bem verdade. Bobby canta em uma música do disco Maverick Ways, da banda gospel Maverick City Music. O disco concorre em 2 categorias, mas a Bobby não é indicada individualmente em nenhuma delas.